DJ Bongs sithi sobuya sibonane. Beautiful music uKeith ngesi radio ngalentsasa namhlanje. It is the 20th of July 2022, 8:05 Central African Time. Sikhulu singasheshiziyo esemgceni esingenamide. Sokwamkela ke usomachiza ngolhlobo. Drop your questions in our Facebook pages. Ask Lhoza and Keeping SC Radio. Ulwanda kashishizi on KNR lishilo ke ndathi lixesha ulwesithathu wezempilo apho ke sincokola naye resident pharmacist ethu Ulwanda Kamkhatshane. He's here namazi ke xa tayile somachiza. Good morning. Man ndikudephile man andifuna uphendule. Good morning Lhoza, kunjani? Ay good. I'm good, thank you. I'm good nam. Manibulise nakubantu abasimameleyo namhlanje. Good morning to our listeners. Namhlanje uthi sithetha nge-management chronic disease. Yeah. Manage. So, you are What is a chronic disease? Zeziphi ezifolisha under category uyagula uyakwagqirha and ugqirha says, listen, we do find that uyagula and this is what you have. Okay. And we will give you some treatment. Unfortunately, the treatment, you will have to take it for the rest of your life. We are no longer talking about 5 days, 6 months, 9 months. If a person has TB, they might have to take treatment for 6 months, for 9 months. But then the TB is eventually cured. If you have asthma, then we are not going to cure that asthma. We are going to have it for life. Sometimes it might be worse, sometimes it might be better based on your weight and everything else. Okay. So chronic leyo. It's a chronic disease. It means that ubomi bakho uxhomekeke kulo medication ithile ngenxa isigulo sakho. So the medication does not make it chronic. The condition in itself is a chronic condition. Because there's no treatment available for it, or there's no cure available for it. There's only treatment that is available for it. That is what makes it a chronic condition. That is, it's not curable. So like I say, umdu has congestive heart failure, umdu has high blood pressure, you have epilepsy, which is uxhuzulu, you have asthma, you have eczema, sometimes even things as simple as sinusitis. It does become a chronic condition and it will have to be managed on an ongoing basis. Okay. Into namhlanje is that even though this is a chronic condition, the treatment is not in itself chronic. What do we mean by that? We mean that ayizuchinja indaba yakho. Une pressure, and that is that. Okay. Une diabetes, and that is that. However, le prescription yanamhlanje ingangafani ne prescription yamngomso. Okay. What the doctor prescribed for you as treatment last month or last year is not necessarily what you should be taking now. Okay. Saying this differently, we say that treatment is not an indication. You do not go to the pharmacy and say, listen, 5 months ago, 1 year ago, I was prescribed this treatment. So you go to the pharmacy and you show the pharmacy this box. You say, no, this is the medication I'm looking for. This medication the doctor gave me about a year ago. You don't have a prescription, you just have the box. That is not enough for you to get the medication at the pharmacy. Okay. That is not enough for you to take that box, go to the clinic or the hospital and say, I want this treatment. It doesn't work that way. Treatment is prescribed to you. Okay. What does this thing of prescription mean? It means if you have an eye problem and you go see an optometrist, the optometrist prescribes glasses for you. Specifically, it is a customized thing. It says that today, my patient was Lhoza Kamkhatshane, and I noticed that his left eye is like this, and his right eye is like this. The right lens, I want it to be designed ngolhlobo of those spectacles, and the left lens of those spectacles, I want it to be designed ngolhlobo. Sure. It is your own glasses. You don't now take your glasses and say, hi man, Sis Lhoza, I also noticed that now you are struggling to see. Where are my glasses? You can't. Because by the word prescription, it means that it is customized. It is something that was designed just for you. It is prescribed just for you. So if I do see a doctor and I'm asthmatic, the doctor will give me prescribed treatment based on my age, based on my weight,
based on my disease condition at the time. Ngokokuxilonga, we found that the sugar levels zikalwanda zikulolu hlobo. So he only needs to take this this diabetic medication. Okay. So much of it. Just take one tablet, should be Okay. fine. Okay. But when you come back a year later, you might find that now you only need to take half a tablet because you've changed certain things, because there's lifestyle modification that goes with some chronic diseases. The more you learn about the disease, the more you learn how to avoid izinto that make it worse. You might find that your treatment then changes from time to time. Okay. And mhlawumbi nam noko ngundaba ngcono okanye ndinayo enye indlela yokuyimanage ngokunokwam njengoba usitsho i-diet as well and lifestyle. Yeah. So these things, they sort of make it better, Okay. but sometimes they don't take it away. Oh, okay. Yenza nje mama ibe ngcono. The That is lifestyle why kufuneka modifications. mhlawumbi on a yearly basis mhlawumbi abe kanti ugqirha wami uzawuthi renew my prescription. So the Medicines and Related Substances Control Act is in charge of that. And it says that the maximum number of months you can go on one prescription is 6 months. Okay. So a doctor can write treatment for up to 6 months. But Not a doctor like can write a month. Sometimes the doctor identifies you to have diabetes today. And, and says, I'll write 1 month prescription. I want to review you in a month's time. Sure. Or I'll write 2 months, or I'll write 3 months, then I want to review you. People who get those 6-month prescriptions are usually already in a good state. The doctor and the patient comfortable have into sort yobana of lo muntu established ndingangamboni. something and said, okay, now based on how you've been taking this treatment, based on your lifestyle modifications, we've been working together for the last year or two now, and I think, I can write you a 6-month prescription. Okay. I'm comfortable that you know what to do. But if anything happens within the 6 months, Please, please is on board. make an appointment and come to see me. Ndikuvile. Cimba iyacaca somachiza masigawuliswa rhuqa. Ithini ke ngokule into xa umuntu buthini bungozi uba ngaba bukhona nabungozi ekutheni unikwe i-medication ngugqirha and especially chronic medication udibanise with herbal medication. Singabantu abamnyama siyayazi uba kukho into ekuthiwa ngumathunga. Yeah. Ne ndibe ndinale bukhona ubungozi uba bukhona bungakanani bungathini bifanele basiyawamixa okanye siwamix. Okay, so there's a problem with herbal medication, and there's a problem with just other people adding their own things. There's a thing now on Twitter where Umamulindi Sisulu is saying she had sent amayeza to Umamu Jesse, Okay. who is now sick and probably in ICU and admitted. Uthatha amayeza wena apha for ntoni? Kaloku ndivile ba utata walapha elalini apha elalini yam eDebe Marhela uyayinyanga icancer. Ndivile ba umajesana une cancer. Yayiva so ngicomrade yam. So umama Sisulu ngokwakhe beqonda ba nansi mani yabanyanga abantu abathile le bhotile katata umachule. So mandithathe le bhotile ndithumele. This is problematic, very problematic. Ah. If the patient is being managed by a sangoma, by a priest, makahlale pha and be managed like that. If these two people that are managing want to work in a synergy, they Sure. must both know about what is going on. The problem is now I am giving you tablets. Then you go home and you mix the tablets with umxube that I am not aware of. So if you are Anifuni taking... kaloku nina nomuntu kagqirha nalapha kwi-COVID uqoma ngasiyomnika umhlonyane umuntu ephaya anifuni funeke la mayeza siwabise siwathubelezise wafake kwibhotile energy abe ngathi usela yona Uyayibona? because anifuni sihlale etafuleni izawuthi So now we are thinking, hayi man, kutheni umuntu angathi abe right, because ifamily yakhe qho izombona imani imseza le drink itshoyo sinasicima ngamanzi kanti ifakwe nomhlonyane ifakwe nezinto esingazaziyo phayana. All right. So this is the problem. If you're going to mix izinto, make sure that everyone is in the know. Okay. You can actually get information from your pharmacist or your doctor around what you think when is a herbal medication. All right. There is data on it. Echazayo uba this is what this thing does. You should not mix it with this. Chronic use will lead to renal failure or those sort of things. If you take it together with the treatment that I already prescribed you, it will be too heavy on your liver, those sort of things. Okay. So kubalulekile into bana nithi gqirha sizamnika ke le bhotile yenziwe ngento ethile nento ethile. Yes.
ayazi and umlinganiselo wayo unga so that i-medication ayinikwa ngapha ingathi kanti Yeah. izawuxabana nale. Last example, I'm dealing with a patient that has a cough, right? I give the patient something to help with the cough. Patient comes back a week later, says, "Hi man, it was helping, but now not anymore." And I said, "No, that's unlikely. Tell me, I think I missed something. Are you on blood pressure medication?" Yeah. She says, "Yes." "Are you taking enalapril?" She says, "Yes." I said, "No, the enalapril side effect is cough. Okay. Let's take it out. Okay. Speak to your doctor." So I'm the pharmacist. I Okay. can't take it out. I say so to her, ubuyele kwagqirha. "Go and speak to your doctor and ask the doctor to take this out and prescribe something else." This is done. The patient is fine, no more cough. The patient later speaks to someone else who says, "No, man, Yay, ke. I have a medication here that I can give you." Now, enalapril is sold as different brands. Okay. This person gives her a different brand, not knowing that the active ingredient is the exact same enalapril that 6 months ago Lhoza said don't take. Comes back struggling with the cough again, you know. So I'm thinking, no, there's no way. There's no way. So she's been taking this and been taking that for 2 months now, only to find that no, someone gave me Ezo something to amnikile. help. Someone who is not the doctor, someone else in J said, "No, please take this." So you are saying somachiza masinganikelani izigulo. Masinga kaloku asizukwazi mina nayi imali obheke eclinic so uzawunikela ba so suthi apho wena umuntu ubheke eclinic so sithi unaso nesinqe uzokwazi uniphathela umrapho nditsho mna ndingummelwane. No, because guys, we need to prescribe. Enalapril helps for blood pressure, yes, but not for you. Not It is- Liami it- blood it's- blood It's pressure. not going to be the right treatment for you. So you can't just pick the treatment off the shelf. It must be prescribed. What is your problem? What are you struggling with? Have you taken this before? Did you experience any side effects? No, then let's not give you this one. Let's give you that one. So we choose around it. Uyasibetha umiso uthi hayi ke sana my dad will say kumama yemaxaba account ndinike ezo specs zakho mkam. Because ke bahleli pha babini and ke akuzibe kuyodityana noLwanda ufuna ubona ngokwezikufutshane nazi Yeah. babolekisane nomnye and mangaba Sezinto zininzi esisiloze esizimoshileyo. Abantu banyanga into ezirongo. Umuntu unyanga ukhohlokhohlo. Unyanga ukhohlokhohlo lunyangwa. Liyasixelela ukhohlokhohlo ba Kukhona kukhona underlying problem. kukhona omama nodata abafikayo phakuthi uyatsho uba ndinephika ndifuna into yonyanga iphika. Alinyangwa iphika. Okay, nasijonga unobangela Is wephika. the palpitations, is the shortness of breath, is the symptoms ozivayo because your blood pressure is being mismanaged. You have a heart condition ongafuniyo uba mayihambe uyodiagnoswa ngugqirha akunike the correct treatment for it, or une-angina, you know, those sort of things. So ngoku babhizi basela amayeza wokhohlela, basela iipilisi ze-asthma so that bazokwazi uphefumla because they have shortness of breath. But what's causing elaphika is a chronic condition that is being mismanaged. Kude kuchiwo uba ubani wasweleka liphika. Ayikho i-diagnosis yephika. Iphika is a symptom. So akaswelekanga liphika, usweleke inhliziyo, usweleke i-blood pressure that is being mismanaged. So please come to the front sizokwazi basizilungise izinto. Yeah, ne. Umalema bethetha about uba ukhule nomama wakhe owayo one-epilepsy. Okay. You know, and njengoba uyimamelela lento ufumanisa ukuba hey umama kamalema ingathi wayesiwa very often. You Sure. know, to the extent that nathi izinto siyazazi ngosasikhula sasizibona esikolweni okanye kuloo ndawo ubani siyamazi oxhuzulayo, yeah. uba uyawa. These things are not necessary. I-treatment ikhona. Umuntu must just learn to take i-treatment every day. That's what a chronic condition means. It means that uzayisela i-treatment every single day because xa uvuka ngomso iphinde yaphela emzimbeni. Masinganyangini i-symptoms masiyapho kufele khona ithole and awuzukwazi uziyela wena apho kufele khona ithole ungahanga udibana nogqirha wakho akwazi ukuxilonge akuphonononge abone uba yintoni le unayo. Thina sifuna unyanga i-symptoms ba okay ngathi ne-flu ne-fever mandi sinemixube yethu mos yazi wadibanisa isitoni ifake ke aspirin ufake ubilisi ufake lemon. Hayi kaloku ubila kwakho sikule nto bana once uyeka ubila uzawusangomso uthe thimbilili utaqo ubona kube khona umuntu hayi manje bendikhe ndanikwa Iyalumeza. i-currency udibanise ufake uyothi usele uthi gqoko endinayo ne-ACC 200 yonke into my friend ne-fever lapha kwam so ngilo uthumelisa umntana nansi udibanise and uzawubila ulale xa uvuka thimbilili uthini somachiza uthi masehlukane nalento.
ndandike ndabuza ngenye igame ikhona laa nto yelamabala alapha emzimbeni Yes. kuthiwe hayi faka Brake i-oil fluid. okanye brake fluid loo nto yayiyo ndingayaziyo. Ndiyayibuza ke into yoba kutheni kulula uthini uhamba uya kulaa ndawo kuthengisa imoto okanye nonke apha endlini nihlala nine-brake fluid. Uyoyithenga Kutheni kaloku. kulula uyifumana le brake fluid ungayi ekhemesti nje because ndiyayicinga uba okay inoba mhlawumbi ngabantu basezilalini manabo aphele sebenzisa i-brake fluid kodwa hayi mana elalini ikhona ikliniki and if uyakwazi usuka endlini ayokhangela i-brake fluid etown uyakwazi usuka endlini ayokhangela i-cream yoncedela amabala ekliniki okanye kwagqirha. Yintoni liyenza lula uhamba ndiyothenga le nto irongo ndiyishiye ikliniki ndiyishiye ikhemesti? It's not a matter of distance. Yeah. It's not a matter of cost because uyayithenga nale brake fluid. Ewe. You know, it's not a Kaloku comparative umbonile thing. umuntu ebejadukile nomqolo ochachambileyo apha wafaka i-brake fluid wancedakala. So xa ujonga umqolo wakhe nalo wakho ngokuqomba ayinoko. Kaloku sifundiseni izinto funeka sizisusile ezinto ngoba sizini izinto esazikhule ezisebenza Lwanda sizibona boma okay hayi nayo imncedile lona mhlawumbe ke uthi ibilaka uba ibe kanti le yakhe lamabala andle kuba semqolo ne andiwazi ayenda banawo and ubuma ngathi kwamabala nathilethile not it's not vitiligo but lamabala ndingawazi ngathi uqwebile kodwa uqwebanga bathambise i-brake fluid umntana abantu aphelele La iqala. brake fluid all it does ke kugquma okwakuxweba qha ayincedi tu. Ndikiyekile ispirit esisifakwayo ngomama bethu sikhule bedibanisa idon neglycerin nespirit nentoni uthi uyasaying Khawundiyeke sisiloza. Bye bye. before ndikuyeke iphumile ingxelo yabantwana. Njengoba uthetha Yeah. ngespirit ndifuna ucinga loo nto. Ndifuna You size know, apho ndizokukhulula soyeka umfundisi nge-half past iphumile ingxelo yabantwana ye-tavern andifuni ke ndithi tavern victims sesibize ngenye indlela abantwana abancinci bathe baphulukana nobomi babo eScenery Park kulaa ndawo kuthiwa kusenyobeni kuthiwa bafunyenwe i-methanol. Yes, i-preliminary report was saying carbon monoxide what but ke ngoku ingxelo eyenziweyo ikhutshiwe i-Cape Town bathi abantwana basele i-methanol bafunyenwe bene- bene-methanol bonke. bonke. Masiqala apho yintoni i-methanol? I-methanol is a kind of alcohol. I-alcohol these definitions zakwa-chemistry. Okay. Enye yi-methanol, enye yi-ethanol, njalo njalo, right? It's easy for the layman to assume that alcohol is alcohol. So mzawuvele ndiyisele and then Ndizawushusha. ndizawushusha ndizaba Okay. right. As enye alcohol is not for human consumption. Enye i-alcohol umzekelo ndandisebenza kwenye i-factory sisenza i-mouthwash. Okay. So phaa we had something called denatured alcohol. I-alcohol mhlawumbi lena isispirit but i-edwe another chemical ezayenza uba bengafanelanga uba abantu bayayiginya. So izawutsho naxa uyisebenzisa la mouthwash ithi do not swallow. Faka nje emlonyeni uxukuxa urinse for 30 seconds or whatever then ube kanti uyayithifa. Okay. I-methanol ke uyayifumana sisiloza apha kwezi sanitizer ngamanye amaxesha yes, yebo. yes. Naxa kusenziwa Ilingaselwayo. into ezifana ne-ink Surgical spirit. nakwipaint. I think it's ethanol Ephaa kuyo, okay. ephaa Okay, kwi-surgical surgical spirit. spirit, okay. But it's not human grade ayonto ebefanele uba Iyaselwa. uyayisela. Okay. So Nkosi yami so basele bona le ingaselwayo bengikhe ndayifunda into ethi yona noba sowusele xa umuntu omdala usela amacephe amathathu ikubulale. Because it's industrial. I'm not sure about a lethal dose, but what I can tell you is that this is something that is used in industry. You know, these are alcohols esisebenzisayo ukwenza uba ipaint ithambe nenza umzekelo yebo or to mix with a certain chemical. Okay. Or njengoba bendisitsho to sanitize. So ewe isanitize abantu ngokuba yazi ngohlobo lo sanitize izandla. Ewe. But phaya thina in industry we can sanitize surfaces. Ufumaniseke into yoba I have to spray this entire room with alcohols to make sure that there's no bacteria yebo. Okay. And spray surfaces indawo ezifana nebutchery sisebenza ngenyama xa kucleanwa phaa they have to sanitize that surface. Okay. So inoba ke mhlawumbi bona basele mhlawumbi utywala obunalento. Ayiqali ngako besiyibonile nalapha ku-lockdown. Wendlela mcimbi ibixhaphakile into kwi-lockdown ingakumbi kubantu bazixovulela utywala babo abantu abayenza imbamba because bekuvaliwe abantu abazixelele into yobana bakwazi uphila ngaphandle kotywala. So mhlawumbi inoba nabo badibene kulaa nto bekuthiwe free booze possible asiyazi.
uba badibane nayo phi noba ithengiselwe ngaphakathi okanye itheni na. And most likely abayiselangi nje ya mhlawumbi Ibi- ibiyipunch ethile mhlawumbi ibixutywe nabantu bazenzela utywala bafaka amanzi Kodwa bafake nantsi intoni cocktail. bafake intoni bathi chatha nala Cocktail methanol. kodwa makuselweni masifumane nazi kuthiwa zinto nento as a shooters yoloo nto iyo so mhlawumbi asiyazi, we're not there Yile because ndayo iphandwayo. i-question ithi abantwana bonke ngabe bebephaa phezulu upstairs, so apha ezantsi abanye abantu bebeziselela utywala babo phaa phezulu kule ndawo ibine-birthday kulapho hence i-age ifuna ipolisa ke ngoku ifuna udetective len ezi details uzanazo yeah. zifuna udetective. Mna qala benthe xa ndibuzwa ngale nto ndathi i-science is there, we must wait for uforensic to say siwujongile umchamo silijongile igazi sijongile esiswini sajonga phantsi kwamazipho sajonga emilonyeni sajonga ezimpumlweni uba akho nto bebeyifunxa na okanye ntoni Okay. senza i-swabs. The science is there. Andifuna uvabali mna le gas andifuna vabali lobu bani waze wavala abantu I-generator befuna ndifuna ukuva uforensic. Now from forensic ke ngoku we go and say police nansi Nantsi ke evidence ngoku hamba into bokwenza ethi. umsebenzi wakho ngwena phinde uphande ke ngoba sekufunyanwa nje le methanol Ibisuka ibisuka phi, ingene njani, utywala bayisela obuphayana thina. bu-right na okanye butywala obenziwayo ngabanye abantu njalo 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 njalo. so yonke lento iyingozi inento yona is for industrial use sukuyisela into ongayaziyo. Hey somachiza, thank you. Akho nto sinoyithetha ngoku uzawuba nyhani ngamapolisa enza umsebenzi wabo abantwana bebedibene naphi na into toxicity olhlobo and ebifanele uba isetyenziswa for industrial use njengoba uyi-explainile ayinawube idibene nokutya nento enobe kanti izawuswalowishwa ngabantwana nomntu omdala for that matter. That is why abantu bebebhubha apha kwi-COVID ngoba bebezenzela utywala bafake kuthiwe ithi qaba nje imana ayizukwenza nto. Yeah, but thank you so much. Inkosi kakhulu. Siyabulela Thank somachiza you to soloko. everyone for listening. Man siyabulela somachiza #askluanda ngamlandela ke kupage yakhe #askluanda noba ufuna siqhubekeke nale ncoko uzamfumana khona nalapha ke estation bangaba ke live ku Facebook okanye ku YouTube uzakwazi ukuphinda uchekisha awuphendula umbuzo ongabe kanti unawo mhlawumbi somachiza iyafuneka sibe kanti xa uyithatha further ethanol intoni methanol intoni ube kanti uyibhale bungozi bayo ukuthi mhlawumbi noba xa uyisela i-teaspoon xa usele intoni ngoba benkinda ifunda into ethi xa ungumuntu omdala unawusela ngaphezulu kwamacephe amathathu okanye amacephe amathathu okanye xa uthe wasinda uzawuba njengomntu nje ke kuba ke umphefumlo ungaphumanga into obunjalo. Abantwana abanawusela ngaphezulu kwe-teaspoon so noba ke bathi qha but ke thank you so much. Andizithanda i-negotiations uyayazi loo nto ne andithanda i-negotiator funeka mna ndikuxelele uba susele i-ethanol Qha and uyazi nawe loo nto leyo ungathi hayi xa unosela izokubulala xa usele kangaka xa usele ke isiciko Yeah. siza kuthi masiyeke somachiza bye have a blessed kodwa day. uthetha into engenye Ewe. uba ndithe hayi uba bunokuthi kuthi uba hawu lithi somachiza isipuni. uthe masiyisele Yeah. betsho pha kwi-Keith ngesiradio Yeah. ndikuvila mphulaphula ayiselwa ethanol ayiselwa emethanol clean masiyivale kuloo ndawo qha iyabulala. Sibonile umzekelo abantwana bayi-21 abafunyenwe benayo egazini masiyivale kuloo ndawo. Thank you somachiza somachiza kwi-Keith ngesi radio masidibaneni up nge-29 Very few fights can be called super fights. This is one of them. Come at me, bro. I'm ready for action, though. Handle that right hand really good. That's a wake-up shot. Taking supernatural strength. What a fight. Who will be the king of the ring when Ben Manankil takes on Phumelela Kafu live on Supersport? What a fight. Who will be the king of the ring when Ben Manankil takes on Phumelela Kafu live on Supersport?
It will be live on SuperSport and also on Keith Ngesi Radio and Keith Ngesi Digital TV, 29th of July. Up East London ICC ngitsimbi yesihlanu. Get yourself a ticket. Uyapha ku www.xabapromoandevents.co.za. 7th annual celebration of uMadiba as a boxer. Saphuma ke kuqala, will go live shortly again kuba sabe samkela umfundisi Ernest Baden esiphatheleke i midweek sermon. Good morning.